Hello students, in this session we will start with the concept of friction. Suppose if we consider the two objects, when the two objects are in contact or there is a relative motion between them, there exists an opposing force. There exists an opposing force and that opposing force is considered in terms of a friction. Therefore, suppose if we have taken the two bodies like this, body A is slides over the body B. Therefore, when the body A slides over the body B, which means body A and B are in a relative motion. ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ in which the over the body A, therefore the body A exerts a force on B in opposite direction. Therefore this kind of opposition force is known to be a friction. Is it clear? This kind of opposition force is known to be a friction. Therefore the friction is defined as it is the force which opposes. It is the force which opposes the relative motion or tends to opposes the relative motion between the two bodies in contact. These are the definitions of friction. Therefore, very important one, the frictional force which acts tangential to the component. The frictional force which acts tangential to a component, which means that ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಬೋತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. What about the nature of the force is considered as opposing force. Therefore, that opposing force is considered as friction. Is it clear? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Therefore, there are two types of forces in that. The first one, static friction. The second one is known to be a kinetic friction. In that, the first one, static friction. Suppose if we consider the floor, see here, the floor in which we are taken by an object, the object which is having the mass will be m. Is it clear? Therefore, force of gravity, the gravity or the weight of the object is expressed by mg. Therefore, the object is at rest, but there exists a force. The object is at rest, but there exists a force. The object itself gives the forces in terms of gravity is expressed by F is equal to mg. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. The block which is having the mass m, therefore the force gravity on that object or on that floor is given by mg. By the meantime, the floor which can give the reaction on that object and that force is in terms of a normal reaction and that is expressed by n. Therefore, if n is equal to mg means, which means the normal reaction is balanced by the weight of the object. The body is at rest. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. But that object will not move. Therefore, that type of friction is considered as static friction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an ಎಫ್ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. Since because of there exists a frictional force in terms of rest, the word itself gives the meaning. Static means at rest. By applying the force itself, the object is at rest. That is the reason why there exists an opposing force between the floor as well as the object. Therefore, about that friction is considered as, or that frictional force is considered as static friction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Therefore, if the force definition as before that the definition static friction when two bodies in contact. See here, two bodies are in contact. In that one body is considered as a floor. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. The one more object is considered as an m. The force gravity is given by in terms of an mg. That is considered as weight of the object ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? Therefore, are not moving. The object are not moving with respect to each other. The force of friction between them is called as static friction. Is it clear? These are the definitions of static friction. One mark important question. See here, along with that we are done by one term.
F maximum. What does it means? The maximum force is applied on that object is directly proportional to the normal reaction is provided by the floor. The maximum force is applied by an object that is directly proportional to the normal reaction on that floor. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ that will not move, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಲೋರ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ನೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. Is it clear? Therefore, that what about that force is considered as a maximum force? That maximum force is directly proportional to the normal reaction provided by the object or the surface. Therefore, F max is directly proportional to normal reaction. Therefore, F max is equal to proportionality and replace ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ equal to by the constant is called as mu s. What does mu s refers? What does mu s refers to? It means that mu s is nothing but constant of proportionality, that is also called as coefficient of static friction. That is also called as coefficient of static friction. Therefore, F max is equal to mu s times of n. Therefore, mu s is equal to F max divided by n. Definition ಬರಿಬಹುದಾದರೆ, therefore the coefficient of static friction is defined as the ratio of maximum force on the object divided by, or the ratio of maximum force on that object to the normal reaction provided by the surface. Therefore, the actual force of static friction, see here, the actual force of static friction that is expressed by Fs anta ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, is less than or equal to mu s divided by n in order to the body keep at rest. See here, required to keep the body at rest. There exists a force, but the body is at rest. Therefore, which type of friction that is considered to be? That is considered to be static friction. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ? ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ F max is directly proportional to n. By that we are written by the relation. Therefore, the actual force of static friction, ನೋಡಿ, static friction ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, Fs that refers to the static friction is less than or equal to mu s times of n required to keep the body at rest. This is all about the static friction. In kinetic friction, the word itself gives the meaning. Kinetic means the object is moving. The object is moving. Object is moving means that type of friction is considered to be a kinetic friction. There is a relative motion between the two objects, but there exists a opposing force between the two objects. That force is in terms of an tangential component. Therefore, what about that friction is considered to be kinetic friction? When one body slides on the surface of another body, the force of friction between them is called as kinetic friction, which means when one body is slides over the another body, the type of friction is considered to be an kinetic friction. Therefore, there exists an opposing force. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ opposing force ಇದೆ, but that force that exceeds the normal reaction of an object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸರಿಯಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ, in which object A is moving in a forward direction because of an applied force,
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎನ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ mg. If applied force is equal to the normal reaction, there exists a force but the object will not move. Is it clear? But if the applied force exceeds the normal reaction, if the applied force exceeds the normal reaction, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಯಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ the object is slides, the object will move one over the other. Is it clear? Again there is a force exists between them. That type of force is called as a kinetic friction. Is it clear? What about that type of friction is considered to be kinetic friction? See here, therefore Fk, which means kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. Therefore Fk is equal to mu k times of n. What does it mean? The proportionality is replaced by the term is called as a constant, that will be mu k times of n is the normal reaction. Therefore where mu k is called as coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, in that we are written by where mu k is equal to b by rearranging the term Fk divided by n. Yes, what does it mean? Nodi hege baribodu. What is the definition for coefficient of kinetic friction? It is the ratio of kinetic friction to the normal reaction. Therefore here we are done by one term. See here, Fk is less than F max. What does it mean? ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಕೆ? ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. What about F max? F max is related by the term is called as an Fs. Yes, what is Fs? Static friction. Very important one. Always static frictional force is always greater than, or the static friction is always greater than the kinetic friction. Is it clear? Therefore kinetic friction or is less than the static friction. Therefore we have kinetic friction is less than the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. Therefore applied force is less than Fk. Applied force is less than Fk. Therefore the velocity decreases. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ the velocity of an object is decreases. That is considered when a negative acceleration, which means the object at the end the object which comes to rest. But if the applied force exceeds the kinetic friction Fk, therefore the velocity of an object is increases. That acceleration is considered as positive acceleration. Therefore thus if F is the force applied on a body, capital F is the force applied on a body of mass m moving on the surface of another body, the acceleration of the body is given by A is equal to F divided by m. F is considered as always greater than Fk. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಕೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Therefore f is always greater than Fk. What does it mean? The positive acceleration. Therefore that acceleration is calculated by the relation A is equal to F minus of Fk divided by m. According to the relation is known as acceleration. Therefore this is all about the kinetic friction. 1 or 2 mark important question. Before that, what is the equation that we are written over here as well as the concept is important for the competitive. ಸರಿಯಾ? ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. What is kinetic friction, what is static friction, or what are the types of friction, or what is friction ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರೆದಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ತದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾ? ದರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ಲ, ಪುನಃ ಓದಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು. ಸರಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. In that for the static friction Fs is less than or equal to mu s times of an n, where mu s is equal to coefficient of static friction, n is the normal reaction. In that the direction and magnitude of the static friction are such that there is no slipping between the bodies, which means the object will not move. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ Fk is less than or equal to mu k times of an n, where mu k is equal to coefficient of kinetic friction and n refers to the normal reaction. The direction of the kinetic friction on a body is opposite to the velocity of this body with respect to the other body,
exerting the force of friction, which means if the Fk is less than or equal to mu k times of an n, which means the applied force exerts the normal reaction of an object, the body direction of kinetic friction on a body is opposite. See here, the direction of kinetic friction on a body is opposite to the velocity of this body. Friction ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Is it clear? The last one, the Fs, which means static friction, and Fk, kinetic friction, do not depends on the area of contact. Do not depend upon the area of contact as long as the n is same. As long as the n is same means normal reaction is same. But what it depends? ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೆರಿ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the roughness of the surface. Is it clear? Which depends upon the material what we are used or the material as well as the roughness of the surface. Therefore, this is all about the friction, types of friction and loss of friction. In that, the very important question, the 3 marks question, mention any 3 laws of refraction. What about the loss of frictions? These are the 3 laws. Is it clear? Just ishtana bardu saku exam alli keluvaga. The next type of friction that comes under the kinetic friction, that will be rolling friction. In general, if we consider the trolleys, in order to move the heavy objects from one place to the another place, we are make use of the wheels in terms of a rolling friction. Therefore, the friction that exists when one body is rolling on the surface of another body is called as rolling friction. It is used in the wheelchairs. Is it clear? Which is used in the trolleys. That type of friction that comes under the part of an rolling friction. In order to bodies slides, the bodies rolls over the surface of the another. Which not slides, the bodies rolls over the surface of the another. That type of friction exists between them is called as a rolling friction. Is it clear? Then the advantages of friction, in that the first one, friction enable us to walk on the ground. Friction, the second one, it enable us to drive the vehicles. The next one, writing on a paper or on a board, the friction that creates or the friction that helps. Therefore, these are the advantages or the uses of friction. Next, we will see the disadvantages of friction. In that, the first one, it causes the wear and tear of the machine parts, which means it creates the damage in the machine. The second one, it causes the large amount of energy lost, which means work needs to be done against the friction. Therefore, during that time the large amount of energy is lost. Therefore, it causes the large amount of energy loss and efficiency of the machine decreases. This comes under the disadvantages part. The next one, methods of reducing the friction, the very important one. In that, the first one, use of lubricants in machine parts. The second one, use of ball bearings or the roller bearings. And the last one, making the surfaces smooth by polishing them. Therefore, this is all about the friction part. Very important question in that, advantages, disadvantages as well as the methods of reducing the friction. Is it clear? Yes, thank you.